if you just take out one ingredient, it wouldn't be that good. First of all, this is a chili piece. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ നാടൻ പാലക്കാടൻ മട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ള എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇടാം. 6 മുട്ടയ്ക്കുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 6 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും അതിൻ്റെ മിക്സും ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൽ കുറച്ച് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, സ്വല്പം ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. എഗ്ഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മാറ്റാം. റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം, ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് 2 സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ക്യാപ്സിക്കോ ഒനിയനും ഇടാം. മുളക്, സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻസ്, നമ്മൾ 1 മിനിറ്റത്തേക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. Soya sauce, oyster sauce. റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട. ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണോ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാർബോയിൽ, നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ മട്ട ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കാം. It's really nice. All the vegetables mix well with the rice and the egg. It's also good for like Lent because
if you just take out one ingredient, it wouldn't be that good. This is the best. This is a chili piece, if you can see it. Now with this chili piece, you have to get some rice and egg. The chili piece, alright, got it back. Gee, these flies. And then this is what you do, you ready? It's so good! I really like the way that you put lots of vegetables in this and chilies. And yeah, it tastes great. Whoever's making this, it's disgusting. Now you take a retake.